Algo estaba mal antes de que siquiera tocara la puerta. Lo sentí en el momento encuentre. Es frío específico el tipo que no vin de la temperatura. El tipo que vin de la esencia de que todo lo que estaba vivo ya haba ido. Deje de caminar el silencio prisionaba contra mis dos como agua. Y en algún lugar debajo de mí en la oscuridad y abajo algo esperaba, simplemente yo no lo sabía. Me llamo Ernesto Villanueva, tenía 24 años. Había regresado al país exactamente hace unas semanas medio estudiando en el extranjero y lo primero real que necesitaba hacer. Lo único que me había preparado a mí mismo era visitarla, tía Eva, mientras yo me preparaba para un paro cardíaco a los 75 repentino y absoluto. De la manera en que la muerte veces decide operar sin advertencia, sin negociación, sin siquiera la cortesía de un adiós. Estaba enfermo el día que le enterraron. Una fiebre que me clava la cama con una infección estomacal cleg de la nada weiss nega eres. Toda mi familia estaba sobre su tumba mientras yo yacía temblando en la oscuridad de mi habitación de la infancia mirando el techo. Escuchando el silencio de una casa que sentí demasiado bella no fue, no pude, y es fracaso, esa ausencia se convertí en algo que cargué dentro de mi queda de durante 2 años y medio. Lo que iba no era como otras personas, era adinerada sí. Vivía en una casa grande y antigua en el centro de un pequeño pueblo del interior, una casa que parecía respirar diferente a los edificios normales más lento, más viejo. Como si las paredes recordaran cosas que el resto de nosotros habíamos olvidado, una empleada doméstica. Un jardinero anciano que también hacía el mantenimiento. Un pequeño loro que hablaba huequis posaba en un perchero durante el día y se retiraba una jaula grande por la noche. Ese era su mundo, y aún así dentro de ese mundo. Él ocupaba más espacio del que la mayoría de las personas ocupan con 10 veces más relaciones. Daba dinero en silencio sin pedirlo de vuelta. Resolvía los problemas que la gente lavaba su puerta sin lavar la cuenta. Celebraba cada cumpleaños de cada niño de nuestra familia extendida dentro de esa enorme casa. No solo la familia inmediata, sino también sus amigos, sus vecinos. Cualquiera que estuviera conectado con la alegría de la ocasión cada domingo que lo visitamos pondrá dinero en el bolsillo en la mano de cada niño. Para nosotros, se sentía como una fortuna, suficiente para dulces, suficiente para pequeñas aventuras, suficiente para hacer del domingo el mejor de la semana. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos, pero nos tuvo a todos sus sobrinos, sus sobrinas, los hijos de primos, los hijos de vecinos. Orbit en dola con el tipo de amor sencillo que los niños reservan para las personas que los hacen sentirse completamente seguros. Remos, en todo sentido significativo. La familia que ella misma había armado, ella nos elige y hizo lo hacía diferente. La noche que regrese del extranjero, mi familia organizó una celebración. Todos estaban allí comida rudo, calidez el alivio acumulado del reencuentro después de una larga ausencia. Pero lo es piso emocional específico de una presencia ausentil. Lugar en la mesa que debería haber estado ocupado. La risa que siguió esperando escuchar desde la dirección de la puerta. En algún momento durante la cena alguien mencionó su nombre, y luego todos mencionaron su nombre. Y entonces su esencia se convirtió en el centro de la habitación de la manera en que solo lo verdaderamente irreemplazable pudo lograr incluso después de la muerte. También mencionaron con suavidad pero con claridad que yo había sido el de Nico, que no estuvo presente en su entierro. Lo dije antes de que pudieran preguntarlo. El viernes voy a la ciudad, voy a visitar su tumba. Nadie discute, nadie intenta compararme. Si entendía que era algo que necesitaba hacer solo. El viernes alegre pido, tomo el coche mi padre al final de la tarde. La ciudad estaba 2 horas, tal vez un poco más. Calculé llegar alrededor de las 4. Lo que me daría suficiente tiempo para encontrar la tumba. Paso unos minutos al y regresar a casa antes de cualquier shira limpio simple. Una hora de camino, una hora en el cementerio, una hora de regreso. Ese era el plan. La ciudad había cambiado, no dramáticamente, no de maneras que la hicieran irreconocible, pero lo suficiente como para retrasarme. El tráfico que no existía en mi recuerdo del lugar ahora existía en la realidad, denso y indiferente. Para cuando llegué a las puertas del cementerio eran después de las 5. Estacioné entre caminando antes de darme cuenta con un frío golpe de vergüenza. De que no tenía idea de dónde estaba su tumba nadie me lo había dicho, yo no lo había preguntado. 2 horas y medio esperando es momento y había llegado completamente absurdamente desprevenido. Llama mi madre desde el estacionamiento. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, Mam, estoy acá, no se diga en dónde está la tumba, su voz escucha clara. Vía la sección de Nicos Ernesto.
Baja al lala ni miri, my telefono si apag, bateria completamente agotada. Mi quedé ahí de pie sosteniendo un rect inglo negro en el way levante la mirada hacia el cementerio extendido frente a mí y bien, lo averiguar yo mismo. Mi madre había dicho section de nicas nanes de que si cortara la lamada. Hizo significaba que la toma no estaba en la tierra, estaba en el corredor subterráneo. El Cementerio, la estructura construida en la ladera con la larga entrada descendente y los corredores revestidos de cerámica, subía la sección a la que se refería. Había estado dentro una vez a otras para el entierro de otra persona. Caminé hacia allí con la confianza tranquila de alguien que todavía no tenía idea de lo que venía. La entrada al corredor de nichas era una escalera amplia que descendía en un ángulo suave hacia la tierra enmarcada por un arco de concreto. Las puertas de acceso estaban abiertas. No revisé los horarios publicados, BJ directamente, el interior era más largo de lo que recordaba. La luz fluorescente recorría toda la longitud del corredor principal, limpia y sin color, reflejando en el piso de cerámica pulida. Los nichos aleniban ambas paredes de piso a techo, panels rectangulares salados, algunos con flores, algunos con fotografías, algunos con pequeñas velas encendidas en el aire imvil, nombres por todas partes. Fecas por todas partes. El corredor se extendía lo suficiente como para que el extremo lejano se disolviera en un tónico punto brillante, como un dibujo en perspectiva que demuestra el concepto de infinito. Otros dos visitantes se movían lentamente por el espacio, deteniéndose frente a paneles individuales. Su presencia era reconfortante, no estaba solo. Todavía no comencé a buscar de manera sistemática leyendo nombres mientras caminaba. Las letras se volvieron borrosas después de un rato. Dijes de verlos como nombres y empiezas a verlos como patrones nombre apellido, dos fecas, la aritmética comprimida de una vida. Nací, muri, todo lo cubo en medio reducido a un guión entre más en el corredor. Los otros dos visitantes ya no estaban, aunque no noté que ambos se fueron. Ligue el final del corredor principal sin encontrar su nombre. Una escalera descendía desde la pared del fondo hacia un segundo nivel. Miré mi reloj fue 25 p.m. tenía 35 minutos. Tal vez carena. Mi dije a mí mismo que era suficiente. Comencé a bajar las escaleras. El segundo nivel era más largo que el primero. Mucho más largo. Lavaba 20 metros dentro. Leyendo nombres, cuando las luces se apagaron, oscuridad total, no tenue, no en sombras desaparecida, el tipo de oscuridad que tiene piso físico, que presiona contra tus ojos abiertos y no devuelve nada. Me quedé completamente envolvente mi propio latido en la garganta, en las yemas de los dedos. En los huesos de la mandíbula, mi primer pensamiento fue mecánico y till mi teléfono. Metí la mano en el bolsillo, lo saqué, presioné el botón. Nada. Muerto desde el estacionamiento, mi segundo pensamiento lega más lento y fue per las puertas. Corrí. En la oscuridad, en un corredor por el que había caminado una vez alineado a ambos lados con los restos salados de los muertos, corrí hacia donde creía que estaban las escaleras. Encontré la pared en su lugar, primero con el hombro y luego corregí y luego encontré el borde de la escalera al centro el cambio en el aire y subí. El corredor del primer nivel más oscuro que abajo, pero no completamente. Una luz gris delgada se filtraba por dos pequeñas ventanas rectangulares colocadas en lo alto de las puertas de acceso, en la parte superior de la escalera de entrada. Podía ver las puertas, subhasta ellas y empujé a nada. Empujé mis anos todo mi peso inclinando contra el metal. Las puertas no se movieron. Cerradas con llave desde fuera. Me quedé de pie en la parte superior de la escalera de entrada con las palmas planas contra el metal frío y entendí lo que había sucedido de la manera simple y total en las catástrofes finalmente se anuncian. No con drama, sino con una claridad terrible y silenciosa. Estaba encerrado dentro de un calendario del cementerio. Solo de noche, sin un teléfono que funcionara. Golpe las puertas, no me refiero a que con educación. Los golpes de la manera en golpe es algo cuando el cuerpo se mueve antes de cualmente lo alcance. Palmas abiertas luego puedo estrell en dos contra el metal hasta el sonido recorre ambos corredores debajo de mi y regres cambiado, absorbido y apagado por todas esas así meras células. Grité pidiendo ayuda por cualquiera, por el encargado, por alguien transeente afuera de los muros del cementerio, por cualquiera que pudiera estar dentro del alcance del sonido. No escuché nada regresar. Las puertas absorbieron mi voz de la misma manera en que absorbieron el sonido de mis púas. Afuera, a través de esas dos pequeñas ventanas altas, pude ver el cielo pasando de gris a negro. La noche se estaba asentando. No quiero dramatizar el miedo que sentí entonces. Quiero describirlo con precisión. No fue el miedo cinematográfico de una historia de terror,
repentino titro accompagnato por una musica aguda, fu más lenta más total quiso. Fu el miedo de una meniquicia cuidado sin opciones razonables y comienza en los bordes a perder sugar sobre el pensamiento razonable. Habili du cosas. Escuchado historias. Toda persona que crece en una cultura con un folclore vivo conoce el inventario particular de lo que supuestamente ocurre en lugares como este. Que camina por corredores como estos, que sonidos no se deben investigar, que aparece al final de un pasillo oscuro cuando miras en el momento equivocado. Sabía que esas historias eran historias, pero saber algo intelectual y saberlo a las 40 p.m. encerrado solo en una tumba subterránea son dos estados cognitivos completamente distintos. Mi mente comenzó a repasar su inventario contra mi voluntad. Me senté en el suelo con la espalda apoyada contra las puertas de acceso el único objeto sólido construido por humanos en el que confiaba por completo. Y sub las rodillas y trade de pensar el encendedor. Metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y lo encontré. Un pequeño encendedor de metal. Vigo he habito de un periodo mi vida del que no me sentí orgulloso. Lo encendí una pequeña llama suleta se abrió en la oscuridad y el corredor aprecio de golpe mi reader azulejos de ser mecánicas celados. Paredes vacías. Nada, solo los muertos en sus lugares y yo en elme. También tenía 5 cigarrillos en un paquete suave en el mismo bolsillo. Encendí uno y me quedé con el y observé el humo sobre y dissolverse en la oscuridad por encima del alcance de la llama. El calor del encendedor era real. El humo era real. Me concentré en ambos. Me senté al y hablé no exactamente conmigo mismo. Con ella hablé en voz baja casi por debajo de un susurro, porque algo en mí. La parte irracional, la parte que las historias de terror habían construido durante toda una vida, creía que hablar a todo volumen en un lugar como este era una provocación. No quería averiguar que podría estar invitando. Excusaré. T.A. Lo siento por no haber estado. Cuando de enterraron, estaba enfermo de los sabes que habría estado así si hubiera podido caminar. Habría ido a arrastrar y si caminar no hubiera sido posible. Silencio des las nicas, vine hoy porque lo prometí. Siempre cumplí mis promesas contigo. Hizo también los sabes. Me ardí en los ojos, me dije que era el humo del cigarro. Lo siento por todo. Te extraño cada vez que recuerdo que yo no estés. Mis ojos se cerraron en algún punto a la mitad de esa última frase. El encendedor se apaga, el cigarrillo se consumía hastinada entre mis dedos. Y sin decidirlo, sin ninguna advertencia estaba en otro lugar por completo. La casa, su casa, la reconocí de inmediato, el olor, la calidad particular de la luz atravesando esas enormes ventanas antiguas, el sonido que hawk en las tablas del piso. Ella estaba en la sala del frente. Estaba regando una planta cerca de la ventana, de espaldas a mí, y cuando me escucha segura y su rostro se abría en esa sonrisa específica, la cual hace sentir la persona más importante en cualquier habitación que ella ocupaba. Estoy tan feliz de verte, Hijo. Su voz era exactamente correcta. Exactamente como la recordaba. Yo también estoy feliz de lo estaba. Algo en mi peco se afloja de una manera que no había ocurrido desde antes de que muriera. Mi mir directamente y dijo con una certeza que si tenía más grande que una conversación, la luz siempre est muy cerca, Ernesto. Siempre muy cerca. Luego abrí los brazos y caminé hacia ellos. Me sentí perdonado. Sentí por primera vez en os. Que la duda que había estado cargando había sido levantada por completo y hallada en algún lugar al que nunca tendré que volver. Ella dio un paso tras me mira una vez más todavía sonriendo, caminé hacia la puerta, la abrí, la crucé. El suelo estaba malizo no spiro. Ceramica dura, no la tierra compacta y la piedra de la calfura de su casa, abrí los ojos, oscuridad completa y frío y silencio. Y el olor específico de piedra salada, flores villas y cera de velas apagadas, seguía aquí, nunca me había ido. El sueño colapsó y la realidad se rearma mi alrededor en la oscuridad y apoyé, espalda contra la pared que estuviera detrás de mí y traté de recordar si y respiraba. Encendí el encendedor otra vez. No sé exactamente por qué miré el nicho directamente frente a mí en ese momento. Quizás el sueño todavía estaba redirigiendo algo en mi atención. Quizás fue coincidencia arreglada para sentirse como algo más. La llama se estabiliza. Leí el nombre en la placa. Eva Soriano Secredoba nació en 1933. Y debajo del nombre, en letras más pequeñas, la inscripción que su familia había elegido. Para nuestra querida Eva, en vida fuiste una luz que brilla siempre iluminando nuestros corazones con amor. Tu familia. Había recorrido todo el segundo corredor en la oscuridad inconsciente y me había detenido aquí. Aku, frente a ella, yo no la había encontrado. Ella me había encontrado a mí. Me senté frente a su placa, no hablé, no loré, no me moví.
Solo mi quedé oli en el piquedo, ciclo silo de la lama del encendedor y sentí el silencio de una manera diferente como lo había sentido antes. No amenazante, no cargado con una presencia invisible, solo silencio, solo ella. Entonces escuché pasos encima de mí, pasados y deliberados descendiendo la escalera de entrada. Luego en segundo par, bajando desde el primer nivel, luego il has de una linterna barrio el corredor. Voz masculina ligeramente molesta, dijo, oye, Titu, ¿qué estás haciendo aquí? Levanté la vista desde el suelo y por un momento no pude responder porque no sabía cómo explicar nada de eso. Ni las puertas cerradas, ni el teléfono mudo, ni el sueno, ni el nombre en la placa directamente frente a donde había estado durmiendo. Lo intenté de todos modos. Escuché luego, cuando terminé sorrí, no fue una risa cruel, pero fue una llanada, me levanté, antes de seguirlo hacia las escaleras, miré la placa una última vez, no hablé en voz alta. Pero pensé, gracias, otra vez, subimos al primer nivel, subimos a la entrada. Las puertas se abrieron fácilmente desde adentro. Luz de la mañana, el sol ya había salido, ya estaba subido. Ya llenaba el corredor de entrada con el oro particular de la mañana temprana, y eran las 7:30 am, yo había estado dentro durante 4 horas. Caminé hacia el coche de mi padre. Me senté tras del volante por un largo momento antes de encender el motor. La luz siempre está muy cerca, Ernesto. Siempre muy cerca, sal del cementerio y conduce a casa.